It's 1 minute to the top of the hour. Welcome to Newsfeed here on TV47. You're just in time for the latest in the world of news, both locally and internationally. I'm Wege William. Welcome to the broadcast. Now, kicking off our bulletin, military helicopters, anti-stock theft unit ASTU officers have this morning bombed Tandare Valley in Baringo County, one of the bandits' hideouts targeted in the second phase of the security operation in the Kenya North. Locals close to the area claim that they have heard more than 10 bombs explosion, which started at 6 a.m. and spotted the military helicopters. Security troops are set to launch a combined land and air operation to comb caves, gorges and ravines in the insecurity-prone areas in the Kenyan North, following the expiry of a 24-hour vacate order issued by Cabinet Secretary Kithure Kindiki on Sunday. Now, shifting gears, Azimio leader Raila Odinga has landed in Nakuru, where he has continued with his anti-government protest. Raila led an opposition rally at Mazembe grounds on the outskirts of Nakuru city. This is Raila's first public meeting in Nakuru since losing to Ruto in last year's presidential election. Sisi tunajua uko nyuma kuna kazi tatu, si ndio? Si mnajua? Kazi ya kwanza ni kwenda kwa choo. Kazi ya pili ni kukaa chini, si ndio? Kazi ya tatu ni kunyamba. Hiyo ingine ni yao. Haya, asante. MDDM, hii ni jeshi ya baba. Akuje kwa jeshi. Vijana hoi, tunatoa shukrani sana kwa wale ambao walihusika kutayarisha hii mkutano wa hapa na Cairo na watu wake wote, Bwana Gichuru na kadhalika. Sawa, sasa wanasema kinacho mwanzo sharti kiwe na nataka kila mtu ainue mkono wake juu, alafu fuata mimi mzalendo wa Kenya na hapa ya kwamba nikiitwa nitaitika, na tarehe 20 nitajiunga na Wakenya wengine kufanya maandamano ya ukombozi. Mwenyezi Mungu nisaidie. Amen. Asante. Well, that is Azimio leader Raila Odinga speaking right there in Nakuru County, where he's leading a meeting with the people of Nakuru County. And our very own Chichi Josephine is keeping tabs on this particular story to bring you more in our subsequent bulletin that is at 7 and also at 9 p.m. Now, moving on, members of parliament allied to the Azimio la Umoja One Kenya coalition have issued a list of their main areas of contention with President William Ruto's Kenya Kwanza administration. They say the government has made life harder for Kenyans, citing the high cost of living during their tour culminates in a protest at the capital. We are marching on Nairobi on the 20th of March 2023
which is next Monday, we reiterate that the planned march has our full support as the parliamentary group of Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party. The march is necessary as a last resort aimed at restoring the dignity of our people who are being treated by utter contempt by the Kenya Kwanza regime. With the march, we want to make it clear to the regime that the government must be about the people and must work for the people. We want to make it clear to all that leaders must listen to the voices and cries of the people and those who don't end up paying a steep price. Kenya Kwanza has ignored the voices and cries of the people for the last 6 months, and now the people want to assert themselves, reclaim their space, and take over their country. That begins in earnest on Monday, the 20th. Kenya Kwanza has hurt our economy through deliberate acts of omission and commission. Therefore, for the chain of events that are set to unfold beginning Monday, the regime has only itself to blame. What are the facts? What are the acts of commission and omission? Number one, cost of living. While leaders around the world introduce subsidiaries to protect people from the rising cost of living, Mr. William Ruto shocked the nation by snapping subsidy on petrol, electricity, unga, and school fees. He then proceeded to introduce more and higher taxes on basic goods, leading to all-time high prices. The high cost of goods. Moving on, the Kitale and Kapenguria High Court Judge Anthony Mrima has said there is need to speed the hearing of cases in West Pokot County. In a meeting held between the judge and West Pokot Governor Simon Kachapin, it was agreed that more awareness needed to help the community understand the process of getting justice. Further, Governor Simon Kachapin called on the church and chiefs to help in offering alternative dispute resolution services. Nilichukua ratiba ya zile cases na nataka nihakikishie wakazi wa West Pokot ya kwamba zile kesi ambazo ziko pale High Court wasiwe na wasiwasi. Hizo tutazipeleka vizuri, nimezipima na nimeona kwamba hizo sio za kuwa na wasiwasi, hizo tutamaliza kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi. Kama kuna kesi ambaye labda inaweza tatuliwa katika njia mbadala, ambaye si lazima iende kotini, itakuwa ni mzuri pia kuliko kurudika kesi pale mahakama. Kama sehemu kubwa ya West Pokot kwa mfano, bado mashamba ni zile za jamii, hawana ownership ya shamba bado sana iko kwa jamii. Hasa North Pokot karibu yote bado ni communal land. Kama kuna kesi ambaye inaweza kufanyika pale ambaye hayaturu mambo ya justice na inaweza tumika na wazee pale, nafikiri kotini pia iko na hiyo nini ya kusaidia hao kuambia kufanya hiyo alternative way of resolving disputes, sababu si kesi zote, hata kesi za nyumbani. Kama pastor anaweza kumaliza kesi ya nyumbani ni mzuri kuliko kuweka kesi kotini na kitu ambaye ingefanyika pale na kanisa ama kadhalika. Now moving to the coast side of the country, the plans by the mining ministry led by Cabinet Secretary Salim Mvurya to start mining of minerals in at least 15 counties has been met by hurdles. This after leaders from Kitui County plot to oppose coal mining in the county, warning of mass displacement of people and effects to the environment among other health complications. The leaders led by Mwingi Central MP Gideon Mulyungi want the plans called off immediately since there is no public participation that has been done. I heard the CS for mining talking about minerals in Kenya, and he hosted a few governors to discuss the matter. I want to tell CS Mining, as you speculate about minerals, because I saw you listing Kitui as one of the
targeted areas for mineral mining. Keep off coal mining in the Moi Basin, in the Mwingi Central constituency. And if you are speculating about mining of minerals, especially coal mining in Mwingi, that is a no-go zone. That's a matter I've even discussed with the president myself personally, and we had an understanding with him on how that matter should be done. It is a health hazard. It causes mass displacement of the people, and therefore anything that displaces people from their homes, especially where they are buried their lovely ones. Well, elsewhere, the county government of Kericho has imposed a ban on transportation of coffee by traders without a permit. Speaking during the distribution of 100,000 seedlings to 1,000 households in Kamasian Ward in Kipkelion East constituency, Governor Eric Mutai said his administration was committed to protecting coffee farmers from falling prey to coffee cartels who buy the produce at a throwaway price. Kamasian member of County Assembly Philip Rono pointed out the county government's coffee seedling provision has the potential of generating 96 million shillings for the ward residents within Mutai's first term in office. 100,000 seedlings. Hao watu wakipanda na wachunge. In the next 3 years, Your Excellency, each coffee will be giving us close to 10 kilos per tree. When you multiply by 100,000, that is a million kilos. Ile itaenda kwa cooperative societies yetu hapa. Na Lelu factory walikuwa na close to a million kilos kama hiyo, na walilipa na 995 shillings. So the money ile ilikuja hapa, Your Excellency, ni 95 million ilikuwa hapa. From 3 years kwenda mbele, Your Excellency, you will be pumping without knowing 95 million to the economy ya Kamasha every year. Yenye metuua kwa maneno ya kahawa ni brokers wa kahawa. Juzi hapa Kericho tuliweka chela moja. Broga mwenye alikuwa kuja kuuza kahawa na 50-60 shillings hapa, na alikuwa akitembea usiku hapa Kipkelion West. Ndio sisi tukashika yeye tukaweka ndani, na kama gavana nimetoa sheria mpya yenye inakuanga restricted movement. Ndio kama unataka kununua kitu kwa Kericho, first of all you must get license to do business in your work. Our target is that kufika miaka 5 from here, we will have empowered youth in coffee, women in coffee, and old men in coffee, and we'll have close to 5,000 homes. Elsewhere, a section of Thika Azimio supporters have protested against the high cost of living, threatening to join opposition leader Raila Odinga in mass protest next week. In their tents, the angry residents led by Thika Small Traders Chair Peter Mbugua lamented that, despite the government campaigning on the bottom-up economic model platform, the people at the bottom of the pyramid continue to languish in poverty and hunger as the prolonged drought and high cost of living bites the hardest. The group opined that, despite the central region overwhelmingly voting for the Kenya Kwanza government, it has since neglected them not only on matters of high cost of living but also by failing to provide a good and conducive environment to conduct their businesses. The angry protesters called on the Deputy President Rigathi Gachagua to listen to their grievances and address them, contrary to which they will join Odinga on Monday to demonstrate against a government they voted for. Hapa hakuna kitu, maisha imekuwa ngumu. Kununua unga inakuwa ni stress. Kupata 200 ya unga inakuwa ni stress. Hatufikisha hata 300. Na hii raifu 300 si pesa. Unaenda kwa duka na itoshi. Tuko na watoto. Kupea watoto chakula ni ngumu. Shule nayo ndio hii. Tuko na shida mingi sana. Kwanza hapa sufuria, mimi siwezi nunua sufuria ingine. Mnapunguza na gas lakini unga iko juu. Heri tungepunguziwa unga kuliko gas. Bwana President, tunakuomba. Ndio hiyo. Watu wako jaa, Bwana President. Watu wameumia. Hebu angalia hii sahani, haina kitu. Angalia hii sufuria, Bwana President. Nimeivaa kwa kofia, kwa heshima na kuomba hii mwiko japika. Ni venye tuko njaa, watoto wanalala njaa, school fees iko juu sana. Hebu tueleze unga imeanguka ama haijaanguka? Unga haijaanguka. Unga saa hii ni kupanda inapanda juu. Ningeomba unga, Bwana President. Wewe ulikuwa serikali ya watoto wa Maumau.
kando na huyo mwingine bwana president. Naona na hii watoto wa Maumau sasa hiyo hawana kitu, na yeye anasema wewe ni mtoto wa Maumau. Sisi watoto wa Maumau na sisi hapa tunakimbizwa na Kajo, na sisi ni watoto wa Maumau, tutasaidika aje? Naitwa Eunice Wairimo ama Mama Stacy. Sasa sisi tumekuwa tumefinyirika, school fees huwezi lipa, nyumba ni za kukondesha huwezi lipa, kwa sababu hata chenye unapata ni cha chakula peke yake, hata kushiba ushibi. Juu sasa ukija uze 200, unga yenyewe ni 200, una hata ya mboga. Lack of medical services for people with cerebral palsy has cited as a major challenge for children in Kwale County. According to health experts in the county, a large number of disabled people in the locality are not able to access services due to the distance of health services. However, the establishment of a cerebral palsy center in the Ukunda area is a relief for parents whose children have cerebral palsy, as they will now have access to these services easily. Brain problems are among the services expected to be provided by the center. Kule kuhamasishana kuhusu ugonjwa wa cerebral palsy na vile ambavyo unasaidika katika masuala ya palliative care ama tiba shufaa, ni kwamba hizi huduma tunaweza kuzitoa mpaka nyumbani. Na malengo yetu ni kufikia kila mtoto ambaye anahitaji hizi huduma kutoka sehemu hizi za karibu. Na si hapa tu, mbali tuko na malengo ya kuenda hata kwa manyumba zao, ili kuhakikisha kwamba wale ambao labda kwa sababu mingi hawezi fika kwa center kama hii wanaweza access huduma kama hizi. Mtoto huyu anahitaji gadgets. Kuna sitting gadgets zingine ni za kufunga miguu, standing gadgets, hata wheelchairs. Hizo zote ni vitu ambazo zinahitaji kwamba mzazi akuwe na pesa ya kuweza kununulia huyu mtoto, kwa sababu hazipewani bure. Still keeping tabs on matters health, the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union has intensified calls for the formation of a National Health Service Commission in order to cushion medical workers from the current challenges that they are going through in their line of duty. According to KMPDU Secretary General Dr. Davji Binji, over 40 counties are yet to pay health workers' salaries and allowances for the month of February due to delayed allocations to county governments by the Treasury, a move that he says has crippled health services in counties. The union is now calling for a dialogue between the union and the government through the Ministry of Health to resolve the issue. The union has also recommended that funds should be set aside for annual recruitment of additional health workers. The 16th day of March 2023, and almost all the counties in the country have not paid healthcare workers. Healthcare workers have been receiving notifications indicating that they should expect delay in their salaries for the month of February. And this is causing a lot of despair and a lot of frustrations. And today, we are calling upon the government, particularly the Treasury, to find mechanisms to release funds, and even if it means funds for paying up these workers in the counties. It's an injustice to expect healthcare workers to be in the hospitals while they have not been paid. Please, walk the talk. Health Service Commission was there even in their manifesto. But once we reminded them this, they ran helter-skelter. This says, the Council of Governors says it is not possible. The national government says it is not possible. So what is possible is for healthcare workers to work without salaries. Also, residents of Kanjanjini Village, Malindi constituency, Kilifi County are urging the county boss Gideon Mungaro to chip in and ensure there is clean water and electricity. The residents have further lamented that lack of the basic amenities has led to the increase in insecurity cases as well as a decline in education for children. The locals have so far partnered with Ganda Ward MCA Oscar Wanje and Malindi Member of Parliament Amina Mnyazi in an initiative dubbed Water Pipeline Project, where they have been able to buy water pipes. Maeneo haya ya Kajajini tulikuwa tumeanzisha mradi wa maji Water Pipeline Project, ambayo hii tumeileta kwa sababu ya uhaba wa maji katika eneo letu. Maeneo haya maji yetu ni chumvi sana, kiasi cha kwamba hata wanyama mara nyingine wanashindwa kunywa. Ndio maana tukakuja na mradi huu wa maji.
Sisi wakazi wa Kajajini tuko zaidi ya 1000 na tumekumbana na hiyo shida ya maji kwa muda mrefu sasa. Tuliamua kufanya mradi wa maji kwa sababu ya kwamba maji ni shida huku kwetu. Tukaamua tuchimbe mtaro tupate maji. Hali hiyo tunaomba kama itawezekana, baada ya kwamba tumemaliza kupata hizo pipe, tumefika mwisho wa huyo mtaro, tunaomba kama bado tusaidiwe na matangi ambayo itabeba matangi matatu ambayo itabeba uzito wa 10,000 liters of water. Najua kuna masuala pia ya stima, na pia vile vile nitamwambia Oscar pale mahali ambapo anaona mimi kama mbunge I can come in ili kuhakikisha kwamba stima tumeweza kusukuma miradi ya stima iweze kufika huku, aweze kunieleza. Na pia masuala ya stima tayari Oscar ameshaniambia ya hapa Kajajini. Kwa hivyo mketi mkijua mwaka huu hautamalizika. Moving on, the Kenya Ports Authority KPA, through its board chairman Benjamin Tayari, has given a donation of food items worth 1.5 million Kenya shillings to 1,000 vulnerable families in Kinango, Kwale County who have been victimized following severe drought. This response is absolutely intentional to curb the impacts of drought brought about by the humanitarian crisis, including loss of lives and disruption of livelihoods. Kenya Ports Authority tumeweza kuleta hapa Lutsangani bandari 650 na kule pia bandari 650 ya unga ambayo itaweza kuwasaidia wananchi kwa wakati huu mgumu waweze kujimudu kidogo, na tutazidi kuendelea kama shirika la bandari. Ile pesa ambayo tutakuwa tunapata ya CSR tutazidi kuwasaidia ili waweze kujisaidia. Tumepata chakula kutoka serikali kuu zaidi ya gunia 2,000. Hiyo ni pamoja mchele na marage ambao tutagawanya wiki itakokuja kwa sehemu zote ambazo zimeathirika. Na vile vile leo tunashukuru tumeweza kushirikiana kwa karibu na shirika ambalo pia ni la kiserikali la KPA, halmashauri ya KPA. Tumepokea hizi bandali za unga na ambazo zitasaidia watu zaidi ya 350. Okay, ukiangalia watu hapa